Yun yung pinaka Chipin. Tingnan mo po yung uulan nila. Yung max. Ate, saan kayo banda? Good morning guys. Yan guys, nakarating kami sa Switzerland. Yan, welcome to Switzerland. Bali, nagbus lang kami guys, no? Mula Milan papunta dito sa Switzerland. Yan. Dito na kami guys. Yan. Malamig guys. Hindi naman masyadong malamig, pero mas malamig siya, no? Nag-yellow na siya. Ayan, no? Ayan, nag-yellow. Ayan guys. Ipapakita ko sa inyo guys yung view dito sa Switzerland. Diyan po. Diyan mo kami. Wala po walang lalay mo. Galawin. Naman kung hirap kontakin. Lamig eh. Diretso. Lalakang diretso dito. Sabi mo malayo, diretso. Merci Mélanie pour le dynamisme que tu nous portes pour cette deuxième journée en ce beau dimanche au Pays d'en Haut. Les brûleurs sont testés par notre club actuel, dit par Sanacel. Ça réchauffe un petit peu, c'est agréable. Hein, on apprécie l'instant. Hi. Good morning. Voilà, tout à coup ça s'active. Yod Rudoni est au taquet pour venir gonfler tout à l'heure avec le col Toutou. Let's go Yod. Hey. Encore une fois le Yodel, là, on le met ça tout à l'heure. Allez, on se met en place pour commencer ce deuxième jour. On rappelle les formes spéciales, hein, celles qui font rêver les enfants et les plus grands d'ailleurs. Hi. Ticket. Notre ami William Denzer, à 105 ans, on fait encore de la luge. Allez William. Allez, on va sortir maintenant l'enveloppe du sac. En gros, on va reculer la nacelle. Je vais attacher les câbles pour la fixer au sommet de la nacelle à côté des deux. Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Le chant du ventilateur va commencer dans quelques minutes. Hello guys! Ito guys, napakalamig guys.
Yan. Karating kami ng Switzerland via bus. Yan. Yan guys. Lamig. Grabing lamig guys. Yung kamay ko namumula na. Wala akong gloves na dala. So yun, malamig. Yan guys oh. Napunta kami dito guys kasi anniversary ng kasama namin guys. So nag-bus na lang kami mula Milan papunta dito sa Switzerland. Ayan guys. Lamig. Grabe. Sobrang lamig guys. Bye bye. Allez, ciao Philippe. Et faut chauffer un peu, il va coucher au sol. Le gigantesque ballon. Attendez, vite, remontez le temps maintenant, faire du poids. Yan, ito guys. Good morning no. Dito kami sa Switzerland. Kumbaga galing kami ng Malta. So nagkaroon kami ng tour na papuntang Switzerland. Milan to Switzerland. So kung gusto niyo pumunta guys, may papakilala ko sa inyo guys no. Isang Pilipino din na siyang nag-organize kung paano kayo pupunta dito at magkano yung mga expenses na mababayaran. Ano pala mo brother? Yes, ako po si RJ sa Adventure Escape. Ayan. Si Arjun guys, isa siyang Kami po yung organizer ng mga nagpapatour. Kami po yung mga nagpapatour. Yeah. So magkano yung magastos na expenses? Actually, yun sa amin, tingin namin from Milano, so that is 80 euro. All-inclusive na po. Kasama na rin po yung entrance dito sa... Actually, andito po kami sa Chateau d'Yonne sa Switzerland para sa Hot Air Balloon Festival. So yun po, inclusion po yung 80 euro. Kasama na po syempre yung bus fare. Kasama na rin po yung entrance entrance ticket dito para makapasok dito sa festival area mismo. Kaya syempre kasama na rin po yung food natin doon. Yeah. 80 euro lang po. Just contact our group, Adventure Escape. Meron po kami page, Adventure Escape page. Ayan, pwede nyo rin po kontakin yung mga staff po namin. Sila Anne, Adventure Escape, Sharon Adventure Escape, Eleanor Adventure Escape. Ayan, kayo po. Ayan. So paano yun, brother, pag galing sila ng, for example, galing ng Actually, meron din po kami mga exclusive tours. So, kung grupo po kayo, just contact our group. Yan, pwede na kung saan nyo po gustong pumunta. Hindi lang po dito sa Switzerland. Meron din po kami sa iba't ibang part dito sa Europe. Like Germany, Paris, France, Budapest, lahat po, Poland. Ayan po. Kung saan nyo po gusto, yun po, i-arrange po natin. Kami na po bahala sa itinerary. Ayan, just let us know kung ilan po kayo, mga ganon. Ayan, tas i-schedule po natin. And syempre, kung may gusto po kayong puntahan, prefer na bansang puntahan, gagawan po namin kayo ng itinerary. Kami na po lahat. Transportation and everything, pati hotel accommodation. Ayan guys. So alam mo na guys kung sinong hahanapin nyo guys. Yes. Ano ulit yung Yes, Adventure Escape po. Adventure Escape. Just check nyo lang po sa Facebook, Adventure Escape page. Yan, makikita nyo na po lahat ng ano namin. Lahat ng tours po namin. Halos every week po, meron po kami. Ayan. Continuous, all year round po yan. Thank you brother. Thank you. Ciao. Si? Sa ano?
Hello, kabayan. Kabayan, kumusta po? Ah, sir. Musta? Dito kayo katira, sir? Sa Geneva, sir? Ha? Geneva. Ah, Kayo, sir? Malta. Malta. Ah. Sige, sir. Ayan guys, no? May mga nakilala tayong mga Pilipino. Sila naman ay galing mga taga Geneva. Nagbabakasyon dito guys. Ano rin na guys, simbahan. Hinihingal ako guys. Pasokin natin yung simbahan guys. Ito simbahan yan guys. Attends, mais Delia, tu peux vraiment ça? Mais t'as quoi? Chocolat? Ah, ça va? Chocolat. Mais Elia, il veut quoi? Sans citron. C'est le soleil. Et Elia, tu veux quoi? Soleil. Il veut quoi? Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Moi, je peux le faire. Non, mais j'ai envie d'apprendre. Grand marni? Non mais t'as mis. Non mais moi je la mange. Non non. Non parce que ça pour moi. Ah comme ok. Ok. Voilà donc moi j'avais fait ça et on s'en occupe. Mais attends mais Julie faut que tu me coaches en fait. T'inquiète je te coach. Faut que tu me dises comment faire. On commence à avoir un petit peu meilleur. Comme des ouais. Il est où le grand marnier? Tu peux me sortir le grand marnier si tu vas. Genre là-bas. Non, il n'est pas du tout là. Where do you come from? Which country do you come from? I came from Philippines but I work in Malta. Ah, ok. Alors, aux Philippines. Voilà. And you? Oh, I'm coming from here. I live Ah, down you there. live? Ah. But I'll take the train because there are so many cars. Yeah, it's good. It's not. But it's very cold here, huh? It's my first time here. It's my first time here. Normal for winter. Yeah. Nice. Tomorrow it's going to be warmer, but it's not good when it's too warm. The snow goes. It's better like that. That's better. Bye bye. Bye. Hello, are you Philippine? Yes. Okay. Are you Thailand? Thailand? From what? Japanese. Japanese. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Okay, can I take video inside? Yeah, you. Video. I think you can take picture inside. Yes. Okay, thank you. It's okay for you also to Yes, it's okay. put your face in the YouTube, my YouTube. I think it's okay. Yeah. It's okay. Sorry. No, merci. Excuse me. Thank you, my friend.
Alex, picture mo ka, Alex. Halika na! Ayan, happy anniversary pala sa sa magandang dilag ni Jerome. Ayan, shout out sa mga taga Bataan, mga taga Kabangpangan, ayan. Mga Mikeni. Ayan. Doon pala nakikita yun. Kaya Ayan. ako tataka ko. Ba't kaya Shout out kay paring Jerome. Happy anniversary, pre. Thank you pare. Salamat, Chef. Salamat sa papuntang Switzerland.